Gọọmenti etiti adịla njikere igbo nsogbu oke ọdịda ahụ obi ọkụ latrik ala anyị na-ada. Gọọmenti etiti agbapeela ikesa ntụ fatịlaịza nye ndị ọrụ ugbo nọ n'Enugu agba nke mbụ ya. Ị ga-anụkwa akụkọ na ndị ma nke ekwe na-akụ arụtụla ọbara mgbali elu, ọrịa obi na ihe ndị ọzọ aka dịka ihe kacha ebute ọnwụ ike na Naịjirịa. Nwekwara ike isonyere anyị n'onyonyo YouTube na Nta Enugu. Ya gaziere gị ama na-echere oge a. Taa bụ Tọzdee, ahịa Orie. Ọka akụkọ bụ m Ikeria Ugwu. Gbata ntị n'ala kenọrọ akụkọ ụwa ka ọha na uju. Gọọmenti etiti ekwuola na ọ na-agbaso ụzọ zuru oke ọ ga-eji hụ na egboro nsogbu obi ọkụ latrik ala anyị na-ada kwa mgbe a na-ahụta na ngalaba ike si n'ọkụ latrik. Agbamume a si n'aka minista ala anyị na-ahụ maka ọkụ latrik Adabeyo Adelabụ dịka otu kọmitii na-esi imi n'ala maka ihe butere ọnọdụ obi ọkụ ala anyị na-ada kwa mgbe na-eweta akwụkwọ ihe ha hụrụ. Onye nta akụkọ anyị Joshua Ojito wetara akụkọ na ihe atụpụtara a ga-eji gbogodu nsogbu ntakịrị oge bụ nke a na-atụ anya na a ga-etinye n'ọrụ n'ime ọnwa 6 na-abịa iji wee mee ka ọ kwụdosie ike. Isonye n'uchu gọọmenti etiti dị ịhụ na e nwere erimeri na uju nakwa uto akụnụba. Minista na-ahụ maka nchọpụta na sayensị Jeffrey Nnaji agbapeela ikesara ndị ọrụ ugbo nọ na steeti Enugu ntụ fatịlaịza agba nke mbụ ya. Matthew Amoke nọ mgbe e mere ya bụ ihe wee weta akụkọ a. Emume ikesa nri ala nyere ndị ọrụ ubi n'Enugu steeti, minista okwu nka dị n'aka bụ Uche Nnaji kwuru na nke a bụ otu ụzọ gọọmenti onyeisi ala anyị bụ Bola Tinubu na-agba iji kwalite ọrụ ugbo n'obodo anyị. Ọ rịọrọ ndị ndu ka ha gbaa mbọ hụ na nri ala ahụ rutere ndị ọrụ ugbo aka. Na mbụ, onyeisi pati APC n'Enugu steeti tinyekwara onye ji ọkwa Pro-Chancellor Federal University of Agriculture Ụmụdike tụrụ gọọmenti etiti maka icheta ndị ọrụ ugbo n'Enugu steeti ma yọkwa ha ka ha tinye elele a ha ritere n'ubi maka ịkọpụta nri gbanyụọ. Ọtụtụ ndị ọrụ ugbo ritere elele nri ubi ahụ tụrụ minista Uche Nnaji na gọọmenti etiti ma kwekwa nkwa ịgbasi mbọ ike ịkọpụta nri nyafụnyafụ n'afọ na-abịanụ. Anyị na-enwe anwụrị maka ihe minista m nyere anyị Innovation, Science and Technology otu o si cheta Enugu State Farmers. Anyị na-ekene na-asị aka ya bụrụ aka ya ya bụ minista nke nchetara Enugu steeti n'ihe ọ kachasị n'ihe gbasara ọrụ ugbo. Anyị bụ ndị Enugu steeti ndị ọrụ ugbo ọkachasị my local gọọmenti bụ Ụzọwani maka ọrụ ugbo ka eji wee mara ndị Ụzọwani na fertilizer ga-enyere anyị aka ka anyị kọrọ ọfụma n'arọ na-abịanụ. Ekwekwara ndị ọrụ ugbo ahụ nkwa maka nkesa nri ala agba nke abụọ n'oge na-adịghị anya. Site n'Enugu, abụ m Matthew Amoke. Ihe isi ike abụghị ikpe ọnwụ dịka ọtụtụ si ahụta na ọ bụ ya na-akpata ada na-ebute ọnwụ. Ndị ma nke ekwe na-akụ n'ebe o metụtara ahụike na-arụ ọbara mgbali elu, ọrịa obi na ọrịa mamịrị aka dịka ihe ndị kacha ebute ọnwụ ike na Naịjirịa. Ị na-ere ahụ mgbe ọbụla ọkacha ndị gbara afọ 35 karịa bụ ịgba. Jane Francis Obi wetara akụkọ a. Ọ sị ọnwụ akaghị isi nke ejikwa ịnwụ ọnwụ na-enweghị ihe ngosi pụtara ìhè na ọrịa na-arịa mmadụ bụ nke e kwuru na ọ na-abawanye n'oge ugbu a na Naịjirịa. Nke a na-aga n'ihu na-emetụta ọtụtụ mmadụ n'agbanyeghị afọ ole onye ahụ dị. Ụfọdụ mmadụ maara ihe na-ebute ọnwụ ike. Dibịa na-ahụ maka ọrịa obi kwuru na ọtụtụ ọrịa metụtara obi nwere ike ibute ọnwụ ike, ọkachasị ọbara mgbali elu anaghị eleru anya nke ọma. Ndị ọzọ bụ usoro obibi ndụ, enweghị ezumike ya na anaghị elele ahụ mgbe ọbụla. Ha dụrụ ọdụ na mmegharị ahụ n'ụzọ dị mma, iri nri kwesịrị ekwesị na ibi ndụ dị mma ga-enye aka ịhụ na enwere ahụike.
ihe ndị na-ekpokọ igwe na-eme na steeti Anambra abụrụla nke na-eri ndị bi n'ebe ahụ nri n'ahụ, bụ ndị chọrọ ka ndị ọ dị n'aka bilie mee ihe ha kwesịrị ime. N'ihi nke a, gọọmenti steeti Anambra amalitela idebanye aha ma nye ndị na-eme nke asambodo iji gbochie mpụ na arụ ma mee ka ọrụ ha bụrụ nke iwu kwadoro. Chinyere Fesi Okoye wetara akụkọ, ọ sị, mgbe ụfọdụ ha na-apụta n'ụzọ ụtụtụ agbata elekere 6 ruo elekere 7 n'ogologo ụzọ n'ogbe dịgasị na steeti Anambra na-eti iron condem iji dọta uche ndị mmadụ n'ebe ha nọ, ndị nwere ike inwe akọrọngwa igwe ha anaghị eji ma ọ bụ nke ha chọrọ ire mgbuka. Ụdị ndị na-azụ ahịa na-enye aka n'azụmahịa ihe ndị anaghị ejikwazi eji n'ụlọ ma sikwa etu a na-ekepụta ọrụ. Ma ugbu a ọnụnọ ha nọ n'ogbe na-atụ ndị mmadụ ụjọ. N'ihi ọnọdụ a, gọọmenti steeti Anambra ewepụtala ọtụtụ ụzọ a ga-esi na-enyocha ọrụ ha maka ndị a chọrọ ka ha sonye n'idebanye aha n'inye asambodo. Kọmishọna kwuru okwu banyere ya n'ime ihe niile n'ihi elele dị n'inwe ndị na-ego akọrọngwa igwe achọghịzi. Ndị ọ dị n'aka dụọla ọdụ ka akawa ahụ hụ na a na-enyocha ha nke ọma iji hụ na anaghị eme ihe ọjọọ karịa ezi ihe. Ọ bụ akụkọ a ka anyị ji apịacha akụkọ nke uruchita, ma tupu m bilie gere isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Gọọmenti etiti adịla njikere igbo nsogbu oke ọdịda ahụ obi ọkụ latrik ala anyị na-ada. Gọọmenti etiti agbapeela ikesa ntụ fatịlaịza nye ndị ọrụ ugbo nọ n'Enugu. Agba nke mbụ ya anyị kọkwara gị na ndị ma nke ekwe na-akụ arụtụla ọbara mgbali elu, ọrịa obi na ihe ndị ọzọ aka dịka ihe kacha ebute ọnwụ ike na Naịjirịa. Ebe a ka akụkọ nke abalị taa kọrọ ọnụ, ma Chebirize Chika Ugwu maka ịtapịara gị akụkọ nwa n'asụsụ Bekee. Apụkwala. Top stories tonight. Federal government set to address incessant collapse of national grid. Federal government flags off first phase of fertilizer distribution to farmers in Enugu. Plus, medical experts identify hypertension, heart disease, others among major causes of sudden death in Nigeria. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. A very good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ubu with the details. Federal government says it is adopting holistic approach in addressing recovering incidences of grid collapse in the power sector. The assurance is coming from the Minister of Power, Adebayo Adelabu, as the Investigative Committee on Frequent Incidents of Grid Collapse submits its reports. Correspondent Joshua Ojito reports that the short-term recommendations are expected to be implemented within the next 6 months to stabilize the grid. We need to test those equipment, particularly at the critical nodes. We start from there. And then we should develop framework and adopt reliability-centered maintenance, replacement of aged and obsolete equipment, and enhance
scalar and telecommunication tools, develop framework to attract private investment across the value chain, and deploy IoT device for generating units and transmission lines. There's need to also firm gas contracts, develop and implement measures to combat vandalization and energy theft. And the recommendations are practical recommendations, realistic recommendations that are implementable and I believe will bring an end to this ugly trend. The issue of grid collapse should be a thing of the past. Keying into the federal government's avowed commitment to ensuring food security and economic growth, Minister of Innovation, Science and Technology, Geoffrey Nnaji, has flagged off the first phase of fertilizer distribution to farmers in Enugu State. Matthew Amoke witnessed the exercise and now reports. Part of President Bola Tinubu's renewed hope food security strategy to support farmers in boosting agricultural productivity, he emphasized the importance of equitable distribution, urging leaders to ensure the fertilizer reaches the intended recipients. We are distributing here as the first leg from our President Bola Tinubu. The second leg will stay calm, because we are laying emphasis in this government more on farming. And from farming, under science and tech, we want to start beneficiation of our raw material. Right. So that before we can do any exports, we have to add value so that our people will make money, our people will be engaged, there will be economic growth, there will be employment. That is the main thrust of this government. Chairman APC Enugu State and Pro-Chancellor Federal University of Agriculture Umudike applauded the federal government for the inclusion of Enugu State farmers in this phase of fertilizer distribution and appealed to the benefiting farmers to put the fertilizers into good use. I want to also appeal to party members that this will be distributed equitably. Let them take it to the well and distribute it equitably. Those who are in farming should get. And if it's well distributed, I can bet you that we'll have more. If in November, the federal government, through the Minister of Innovation, Science and Tech, is already giving fertilizer, that means that by February, farmers are preparing ground for farming. Beneficiaries of the fertilizer, while thanking the government for the intervention, promised bumper harvest in the coming year. Happy for the fact that I'm from Uzowani, knowing fully well that our area, we are farmers. We do mainly in farming work. It will help me very much. I'm cultivating anyara, pepper, and even yam. So it will help me so much next year. In addition to the current distribution, the farmers have been assured of second phase of the exercise in no distant time. In Enugu, Matthew Amoke, NTA News. Economic stress is not just a death sentence, as many attribute it to the rise in cases of slumping resulting to death. Medical experts have attributed hypertension, heart disease, and diabetes as major causes of sudden death in Nigeria. Regular medical checkups, especially for those in ages 35 and above, remains key. Jane Francis Obi has details. Sudden death syndrome, also known as dying with little or no physical symptoms of illness, seems to be on the rise in recent times in Nigeria. This has continued to affect a lot of people, irrespective of their age bracket. Are people well informed of symptoms that can lead to sudden death? Sometimes you could see someone who is stressed out, the person wouldn't know the person is stressed out, he or she will still be, trying to carry out one duty or the other. So stress could be a cause of the recent slump and die. Most times it's anxiety, overthinking, and stress. Most people don't have enough time for themselves. They don't go to hospital for checkup. To me, I feel like maybe it relates to people that have high BP and you're not checking it, or maybe you have a terminal disease and you don't know about it. Or
maybe you're doing something, you've overworked yourself and you're too stressed. But some people, some person that have low BP, when the blood is not enough to come to the heart, and some people that have high BP, when it's pumping so fast, the pressure of the blood is pumping so fast. So when you have something like this, you have to take care of yourself by seeing a cardiologist or seeing a doctor. Cardiologists say many health-related issues can lead to sudden death. Top on the list is high blood pressure that is poorly managed. Others are lifestyle, stress, and lack of regular medical checkups. Okay, there are many predisposing factors that can actually cause sudden death in Nigeria, which ranges from cardiovascular diseases to stroke or to even to financial constraints. But so many patients, they can actually not afford the basic medical care. So when someone is having chest pain or a headache or vertigo, we normally advise them to rush to the nearest hospital to check the blood pressure and then to get a quick random blood sugar check. By so doing, it can avert so many causes of death. They advise that moderate physical exercise, eating the right food, and lifestyle changes can help ensure a healthy life. In Oka, Jen Francis Obi, NTA News. We'll take a break here. The news continues shortly. Activities of some scrap metal dealers in Anambra State has become a source of worry to residents who want relevant authorities to rise to the occasion. To this end, Anambra State government has begun registration and certification of the dealers to check criminality and legalize their operations. Chinyere Fesi Okoye reports. Times they come out as early as 6 to 7 o'clock in the morning along streets and roads in various parts of Anambra State, including villages, with a shout of "I condemn" to draw the attention of residents who may have some used or unwanted metals for sale at giveaway prices. This class of businessmen actually help in the chain of business of waste to wealth and job creation for those involved. But recently, their presence has left residents in fear. We have had cases where somebody is shouting "I condemn." He has a big Ghana must go bag. Before you know it, you see somebody's generator. And it has a very bad effect on infrastructure in Anambra State. For instance, some time ago, there were reports that metals used in the construction of Second Niger Bridge were vandalized by those in Iron Condemn. And they're helping households to evacuate some of their used products or used items or equipment in the house. However, most of them are using the umbrella of scavenging for iron to steal. It kind of creates wealth. Those things that you don't need, you don't know that is worth anything. When they pick it, they sell, and that's the kind of empowerment. That's the positive side I'm looking at. But coming to the negative side, it has been known, it has been proven that most of them are not out to empower themselves or to make a living out of it. They use it as an opportunity to invade people's house. In the past, we have arrested so many of them. Even has to do with boggling of EEDC, cable wires. They have to go as far as even digging up the ground and bringing out those cable wires. We have arrested some of them. We want to use this opportunity to discourage persons that are doing this. Apart from it's not good for our society. It is more like an economic sabotage. In view of the alleged nefarious activities of some of these scrap metal dealers, otherwise known as Iron Condemn in Anambra State, the Anambra State government has put some measures in place to check their operations. All metal scrap dealers and their agents and their scavengers have to be registered. We have to document every one of them and profile them. Okay, we have to identify their locations of their pits, to make sure that they will fully identify everyone who is involved in metal waste management, just like we're doing with the ones with plastics. For dealers who failed to be part of the registration and certification process, the commissioner speaks more.
the agents of government, including the enforcement agents like the Ocha Brigade and SASA, will from time to time visit these locations, so as to make sure that the dealers or those ones who own those waste pits do not engage in buying stolen items. In spite of all odds, considering the benefits of having these scrap dealers around, relevant authorities should endeavor to always closely monitor their operations to ensure they do not do more harm than good to the citizens. In Oka, Chinyere Fesi Okoye, NTA News. And for the latest in the world of sports, here are Tidbits. To end the news, a review of the major stories. Federal government said it will address incessant collapse of national grid. Federal government has flagged off first phase fertilizer distribution to farmers in Enugu State. We also informed you that medical experts have identified hypertension, heart disease and others among major causes of sudden death in Nigeria. And that was the news. Many thanks for watching. Good night. Then come forth and